ngi doog a tàmbale bi ci topp élèves yi ci diggante bi bu mujj nag nekk pour élèves yi nga xam ne macha allah dañu avancé. Classe bi ci topp ñu ngi koy amal on Tuesday muy mardi muy am from 8 p.m. ba 10 p.m. New York time boobu tamit ñu ngi koy amal en wolof comme bu Sunday bi waaye session boobu moom benn classe de classe ñu ngi ko jagleel étudiants yi nga xam ni góor jigéen yi nga xam ni macha allah dañu avancé. Bi ci mujj nag ñu koy amal on Saturday muy samedi ñu koy amal from 1 p.m. ba 2:30 p.m. New York time boobu nag ñu koy amal en anglais ndax ñu ngi ko jagleel suñu njaboot yi nga xam ni anglais bi moo gën a yomb ci ñoom ak suñu mbokk anglophone yi. Session boobu nag mi ngi mel ni comme bu dimanche bi ñetti classe lañ koy diviser bu njëkk bi nekk pour élèves yi nga xam ne ñu doog a tàmbale bi ci topp élèves yi nekk ci diggante bi mujj nag nekk élèves yi nga xam ne dañuy avancer. Cours yooyu yëpp ñu ngi koy amal ci Zoom bi comme fii ñu amalee rajo bi saa suñu amalee classe bi ba pare nag dinañ ko jël record ko ñu publier ko ci ITFA institute bi ci YouTube bi képp koo xam ne bëgg nga nafar wala nga bëgg a dellu si waat ci cours yooyu boo fa demee incha allah di nga ko fa fekk ñi ñaan de képp ku fa dem nga mën a subscribe mën nga inscrire cliquer ci cloche bi dina la mën a permettre ba nga am accès ci programme yi nga xam ne ITFA ñu koy amal na comme ni ñu ko xamee ITFA programme yi am yëpp muy pour yi yàlla la ci Zoom bi muy gàmmu yi muy convention yi ak yëpp dañ koy record di ko jël di ko publier ci ITFA institute bi donc ku subscribe dina dimbali ba nga mën a jot notification ba lépp lu fay jaar incha allah diñ ci mën a delluwaat pour di dabaatal kuréel yooyu nag képp koo xamante ne nag bëgg nga ci bokk mën nga contacter soxna Ndeye Amisa ci 401 261 2701 wala Adja Maam Adama Gueye ci 401 688 5617 wala soxna Jeewo Ba ci 206 931 1895 xanaa di wax ne cours yooyu nag yemul rek ci Amérique bi képp koo xamante ne yaa ngi Europe nga nekk Sénégal wala nga Canada fépp foo mënti nekk rek ci àddina bëgg a bokk ci cours yooyu mën nga contacter suñu coordinatrice yi boo leen contacter rek incha allah dinañu la mën a gide ci foo mën a nekk rek boole la ak ña fa nekk ba nga mën a intégré ci cours yooyu di suivre classe yooyu ci level boo xam ne rek toll nga fa incha allah. Programme bi ci topp nekk programme rajo ITFA bi nga xam ne ñu ngi koy amal every Thursday from 9 p.m. ba 11 p.m. New York time programme bi ñu amal nii tey mu nekk nag programme boo xam ne ñu koy tuddee ëttu ITFA du ko tax a jóg du dara lu dul di waxtaane ay programme yi nga xam ne ñu ngi jëm ci suñu société bi fii en Amérique jëm ci suñu suñu éducation doom yi jëm ci suñu santé jëm ci suñu immigration lépp loo xam ne ñu ngi dem fa immigration jëm ci li nga xamante ne ñu ngi fi nekk am seen ay business jëm ci li nga xamante ne mi ngi jëm ci suñu dund ci Amérique lépp lu nga xamante ne mi ngi tënku ci suñu dund ci suñu ay biiri kër ñu ci faral di ci invité ay borom xam-xam ñuy ñëw di ñu waxtaanal ci programme bu mënti nekk rek di ñu ci gindi ñu posé ay question ñuy tontu di ñu leeral ci lu bari bari xamante ne dañuy dimbali ci suñu dundin ak suñu doxalin ci Amérique mais ne comme tey incha allah ñu ngi fas yéene ànd ak suñu mbokk taalibe suñu Pape Ndiaye mu ñëw nan ñu waxtaanal ci taxe nag ñu ko xamee instant yi ñu toll moment wu taxe la donc ku ci nekk rek am nga loo xam ne bëgg nga cee xam am loo xam ne bëgg nga ko cee laajte yenn saa yi dañu koy def ITFA Hadith Juma nekk ay programme religieux yoo xam ne dañ ci invité ay ustaas yu am xam-xam ñu ñëw di ñu jàngal ci lépp lu nga xam ne mu ngi jëm ci suñu diini islam ak suñu tarixa Tijaniya programme bi ci topp nekk réunion de stratégie yi nga xam ne ñu koy amal every Wednesday ñu koy amal from 8:30 ba 10:30 p.m. New York time réunion yooyu nag li ko tax a jóg du dara lu dul rek dajale membre ITFA yi nga xam ne ñoo nekk ci xadaraat yëpp ñu ñëw toog di dajaloo di waxtaan di sottante ay xalaat ci lépp lu nga xamante ne dinañu dimbali ci programme yi ITFA di jànkonteel ci lépp lu nga xamante ne ay stratégie xam mën nañu ko adapté pour mu yombalal doxalinu ITFA ak bépp événement boo xam ne rek ITFA mi ngi koy taxawal te ñu war koo amal mu nekk rek réunion yoo xam ne toujours rek ñu ñaan rek bépp membre ITFA boo xam ne rek jàppandi na bu mercredi jotee incha allah Wednesday nga connecté wu ci Zoom bi rek ba léegi mën a bokk ci réunion yi ku mën a participer sax ngay déglu ndax dinañu dimbali comme ni ñu koy waxee ku ci nekk nga mën a delluwaat ci sa xadaraat mën a joxe foofu information nga xamante ne ñu ngi koy jàllale ci réunion mercredi te ñuy nekk loo xam ne dañuy bëgg xadaraat yëpp di ci jot. Programme bi ci mujj nag nekk programme ITFA Fonds pour enterrement et rapatriement ñu gën ko xam ci Ibrafon nag lu ko tax a jóg du dara di ñaan rek bépp membre ITFA
wan na bépp jabootu ITFA bu nga xam ne am nga 18 ans et plus rek dañuy ñaan nga join Ibrafone ndax dinañu dimbale yàlla na yéex waaye bépp parent wu membre ITFA wala bépp membre ITFA bu ko jóge fii ci Amérique wala ci Europe ITFA am taxawaay bu mucc ayib ba ñu mën a delloo koor yooyu ci Sénégal ci mbokk yi incha allah te bu ñu eggee ba foofu itamit ITFA continuer di gunge famille yi ba ñu jébbal wéy daaw yooyu suñu borom ci anam yu mu gën a rafetee ak yu mu gën a gaawee di wax ne rek képp koo xam ne bëgg nga adhéré ci Ibrafone bi bëgg cee bokk mën nga contacter El Hadj Pape Ndiaye Guèye ci 502 876 6769 wala sëñ Cheikh Dial ci 267 688 8980 wala sëñ Pape Mbaye Kebe ci 978 856 5401 képp ku ci woote ci ñooñu rek incha allah dina la jox bépp information boo soxla pour nga mën a intégrer Ibrafone bi nekk ci membre di wax ne képp koo xam ne am nga benn paiement boo xam ne bëgg nga ko def ci ITFA mën nga ko def via Zelle ci 202 763 5253 wala nga def ko ci email bi ak tijaniyafoundation@gmail.com wala nga def ko ci Cash App bi same number 202 763 5253 bépp ku fa def paiement mu mel ni lu dem ni pledge boo pledge woon war ko honoré wala donation boo bëgg a def wala bépp loo bëgg a joxe ci jàkka jeeg lépp lu ci mënti nekk rek incha allah boo ko dugalee ci Zelle boo ne ci Cash App bi dina def directement ci compte ITFA xam naa rek Haj Mamour bu ñu paree ci programme yi nga xam ni moom la ñu amoon chaque semaine dañuy ñëw ci programme yi nga xam ne ITFA mu ngi koy tëral comme ni ñu ko xamee ñu ngi waajal koor gi incha allah rabbi di ñaan yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm te bu ñu waxee koor rek suñu xel ñun ñëpp dafay dem ci Ramadan tour bi nga xamante ne suñu sëriñ suñu wasila mi ngi koy amal chaque année muy dem dajante ak xadaraat yi di leen seeti di saafonte ñoom di waxtaan na ñoom di dogu ak ñoom ak seen communauté di wax ne ñu ngi liggéey ci calendrier bi incha allah bu sottee rek Cheikh Omar Ndiaye dina ko woo dina woo président wu daayira yi bu ci nekk incha allah ñu wax la daj di nga xam ni moom la sëriñ bi jàpp pour ñëw egsi ci xadaraat boobu dajeeg xadaraat bi communauté bi bu ñu jógee ci ndogu bi dañuy wax ni rek incha allah bu ñu duggee dugg nañ ci at bu bees comme ni ñu ko xamee di ñaan yàlla nañ ko bu ñu ci duggee bisimilah rahmaani yàlla nañ ci eggale nañ ko eggale alhamdulilah rabbil alamin te bu ñu duggee ci at bi rek ñëpp suñu xel dafay dem ci gàmmu yi di wax ni tamit calendrier gàmmu yi ubbi na ñu ngi ñaan xadaraat yi ñu dajaloo di waxtaan bu ñu waxtaanee ba trouver date bu nga xam ne xalaat nañ ci lañ war a mën a gàmmu ñu ñaan président yi wala présidente yi ñu contacté Adja Ndorin Gueye jox ko seen date incha allah mu dugal leen ci calendrier bi xanaa di ñaan rek bu ñu jël date yi rek ñu bàyyendoo xel rek ci tabaski bi nga xamante ne comme ni ko xamee incha allah début juin la nar a nekk comme ça ñu bañ a jël date boo xamante ne dafay jëlee ak datu tabaski bi xam naa Haj Mamour loolu mooy defe naa programme yi nga xamante ne bëggoon nañ ko fi indi am naa ñu jox leen kàddu gi ba ci kanam incha allah. jërëjëf soxna Maguette li nga fi wàccee am na solo lool. Vraiment, programme ITFA, that's just a few of them that we work on, but these are the weekly basis. Comme ni nga ko waxee noonu la demee. And on the heart of that, we have the daira bi nga xamante ni comme ni nga ko waxee noonu moom sëriñ bi si boppam moo koy jàngale ñu ngi koy bamtuwaat te ni nga ko waxee noonu la is universal. I mean, anyone with a laptop or a smartphone that have connection to the internet can join. We have all levels, from beginners to advanced, to more advanced, medium, everything. We're here, and we have a great team support. After the classes, they meet most likely on weekend, Saturday, Sunday, and they support you. Donc, ñu ngi encouragé ñëpp ñu join class here, if they haven't already. Ni nga ko waxee mercredi nag moom comme ni nga ko waxee fa la ñuy toggee lépp fa la ñuy waxtaanee programme ITFA in general 8:30 New York time every day, every Wednesday, so at 8:30 New York time, 7:30 Central. Donc yooyu tamit place la boo xam ne amul pour nga hold sax office au niveau de ITFA. Any member of ITFA mun na ko joindre
donc indi contribution participation how we see things working and avec bu ñu sëriñ bi dracé ba nga xamante ni with his vision on 2025 da nga xam ne moom lañ bëgg a accomplir donc ni nga ko waxee rek noonu la dafa fekk ne rek dañ koy baamtuwaat encore une fois comme ni nga ko waxee ne fii dañ fi indi des doctors lawyers tax prep experts you name it religious affairs all things loo xam ne rek njëriñ la si communauté bi it fa mu ngi koy indi et ñu koy waxtaanee fii si rajo bi tey nag ñu am kenn koo xam ne nii moom kenn ko présenté wax dëgg yàlla parce que miin na fi si famille bi la bokk koo xamante ni président El Hadj et buñ ne ITFA vraiment xel day dem si moom parce que c'est lui actually qui coordonne toutes les activités bi nga xamante ni au niveau des xadara donc fonction la boo xamante ni and he knows in and out wax dëgg yàlla ITFA's programme and ITFA's activities so sans plus tarder xam naa nit ñaa ngi koy xaar parce que c'est la période fi mu nekk ñu bëri si ñun jot nañ suñ W2 form and no matter how well you are educated or you are versed in taxes having an expert boo xamante mu ngi koy def di ko def for many years and koo xamante ni is one of us loolu tamit dafay jouer si nga xam ne ni the all yi nga xam ne ñun moom la ñuy jànkaloo moom lay dund moom lay jànkaloo donc ku mel noonu buñ ko amee suñu biir pour waxtaan ak ñun ci mbiri tax dina gën a yomb dina gën a yéwén then I will suggest everyone and including myself to ñu may ko nopp déglu bu baax lim fi indi and aussi question yi ñu préparé ko parce que occasion la loo xamante ni dañu waroon a fay nit mu defal ñu ko moom nag mu ñëw defal ñu ko te yàlla rek tax ak li nga xamante ni membre la li nga xamante ni si one of the face of ITFA donc sans plus tarder dañuy dem ba Kentucky ñu indi leen El Hadj Pape Ndiaye Guèye président mu ñëw indil ñu lum ñu indil si mbiri taxes so at mu jot daf ñu koy defal yàlla def ñu fekkee waat ko rek malgré ak xat-xatam ak lépp mu jàpp lépp lu mu jàppoon moom ñun xam nañ ne bu ITFA ayee dina ko bàyyi ñëw fekk si ITFA donc sans plus tarder donc dañuy indi El Hadj su ko defee mu ñëw rek baaxee ñu si mbiri taxe and also we're gonna be ready to ask you any question that we have inshallah dinañ ci laawee biir El Hadj Ajuma moo jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp macha allah ñu ngi fekk ci bunt bi Maguette soxna Xadi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo bi tout le temps ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay ndax yéen a ngi ci wut ñun ñëpp donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziar comme ni ñu ko defee ba su nekk rek saa su nekk ci activité yi mel nii di ci ziar bi nag sëñ si Ahmed si mi nga xam ni moom moo jiite ITFA te ñëpp xam ni engagement bi nga xam moom la am ci njaboot gi ak bëgg-bëgg bi nga xam ni moom la am ci njaboot gi donc comme ni ko soxna si waxee tamit di nuyu soxna jigéen mi nga xam ni vraiment ñëpp xam nañ taxawaayam aussi par rapport ak activités yi nga xam moom la ITFA di am donc di nuyu waa ITFA yëpp di leen ziar bu baax di leen baalu ak di leen ko baal di profiter aussi ci nouvel an bi vraiment di saluer ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lépp loo xam ni muy mobitu ITFA mooy suñu ambition ci at bi ñu fexe ba matal ko spécially ci li jëm ci wàllu jumaa ji ak yenn activités yi nga xam moo ci am ak yi nga xam ne wax nañ fi te jaar na fi donc comme ni ñu koy waxee ITFA am na activités yu bëri donc te yaakaaruñu kenn tul ci ñun ñi nga xam ñooy membres yi donc vraiment ñi nga xam ne aussi join nañu ci effort bi ci wàllu liggéey bi am ci taxawaay boo xam ni donte ni mën na am buñ ci duggee yàggul waaye seen taxawaay fës na si te ñooñu wuti ñun ñi nga xam ne ñoo ci xaw a nekk xaw a yàgg tuuti donc ñu ngi leen sant leen gërëm tamit donc comme ni nga ko waxee aussi tey fi ñu toll nii ñu dugg ci benn moment bu crucial mu jëm ci filing season and then ñu sàkk woon ma def waxtaan nag ci wàllu tax return waaye nag damay jiite benn mbir rek du ma expert xam naa ni ci biir ITFA am na fi ñoom day am ndaw seen soxna day am Sarr am nañ fi yeneen tax prepare yoo xam ni ñoom ay expert lañu am nañ fi aussi ay CPA am nañ fi ñoo xam ne vraiment moom lañ jàng donc ñun peut-être dañu xaw a sob tuuti am ci doon nekk tax preparer for quite some time now over almost 20 years we're doing preparing taxes so am na luñ ci xam donc fas yéene rek partager ak nit ñi cette expérience bi nga xam moom la ñu am
et puis voilà fekk am na question yoo xam ne mën nañ ci tontu ñu tontu bu ñu ci mënul tontu ñun ñëpp ñu ànd seen tonton Google xool lu mu wax wala bu fekkee am na aussi ñoo xam ñu ngi ci line bi te ñoo gën a xarañ ci ko loolu donc ñoom tamit they are welcome to chime in mu nekk benn pas débat mais mu nekk benn échange boo xam ne yaakaar naa ne ñun ñëpp war nañ ci mën nañ jëriñ donc préparé mu woon trop subject bi but I think I'm gonna start with the deadlines right the deadlines yi nga xam ni wala the dates yi nga xam ni for 2025 moom la ñu set up for the filing season donc the filing season start officially ibbi na mais the actual IRS filing season bi nga xam ni acceptance bi from the IRS is going to be in January 27 donc ñi nga xam ne ñu e-file donc it's going to start on January 27 and then recommend everybody def e-filing parce que paper filing bi xam naa la ñu retire ko sax soon it's not going to be possible so everybody is invited to file their tax electronically and then pour loolu people can do it themselves now there are taxes softwares that people are using to file the tax themselves lu mel ni tax layer lu mel ni tax layer wacc su mais bëri na ci yoo xam ni people can file their own taxes themselves bu fekkee ni you have a straightforward tax return mooy W2 employees bëriwoo ay exemption yooy file then and you don't want to pay for an expert to do it then you can do it yourself but understand that everything that you do yourself you don't have the knowledge there's a risk that you might make a mistake and mistake with IRS can be costly donc loolu lu jar a bàyyi xel la donc also you can go and use a tax preparer donc tax preparer ay catégorie lañu am ñoo xam ne they use tax bureaus ay tax preparer lañu but yeah there's also these big companies that file taxes and also you have all the CPAs generally that can file the taxes for you donc foofu e-filing is going to start on January 27 and it's going to go until April 15 so the deadline to file your tax is going to be April 15 bu fekkee ni you are individual so deadline mu ngi nekk April 15 so whatever you do da nga fexe ba by April 15 or at least by midnight April 15 fekk na nga yow file taxes if you are an individual now if you are a corporation some corporation actually if you are filing your tax as S corp and dinañ ci duggaat ci kanam tuuti and LLC then seen tax deadline is March 17 so bu fekkee da nga am sa LLC and S corp donc yow sa tax deadline mu ngi nekk March 17 du nekk April 15 the only corporation some of the corporations that are allowed to file until April 15 moom mooy C corporation right and sole proprietorship donc as a business return bu fekkee ni you have a C corp wala sole proprietorship then yow sa deadline ak individual yi ñoo bokk deadline and it's going to be on April 15 donc loolu daal mooy the crucial dates yi nga xam ne moom mooy tax season bi donc comme ni nga ko waxee officially it's going to be starting on Monday the 27th and it's going to go until April 15 now loolu bu ñu ko xasee wax après the question is who is going to file taxes or who required to file taxes right so if you are in the US and you are working then they ask that you file your income tax every year and filing your tax is very very important right because not only it allows you to partake in it's a citizen duty right so everyone is asked to file their taxes so léegi yow booy pass a tax as an individual there are several categories right comme ni nga ko waxee bi ci jiitu mooy bi gën a simple moom mooy W2 employee bu ñu nee W2 employees mooy koo xam ne dañ koy fay moo xam hourly worker la wala salary mais dañuy dagg taxe bi à la source donc saa bu ñu koy fay si la ñuy génne a portion of it fay ci IRS fay ci social security Medicare all that si lañ koy génne then bu fekkee you're a W2 employee then your employer nga xam ne moom moo lay liggéeyloo donc moom moo lay jox your tax your W2 and they are required to send to you by January 31st donc all the employees are required to send the W2 by January 31st donc bu fekkee ni jotoo sa W2 then you have the right to ask your employer to give you that
usually léegi tamit dafa am loo xam ne peut-être technology moo koy indi is that most employers make the W2 available online. So necessarily dootuñu la ko mail. Some people, some employer will mail it, but most employers right now will have it, especially if they're using accounting software like ADP and Paylo, OnePay. Your W2 are available online. You can go out the same way you're looking at your pay stub. You can use to retrieve your tax information from those portals, whether it's using an application or you're going on the web. Then you can use the portal to retrieve your W2. Then once you have your W2, then you are ready to file. Bu fekkee ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk self-employed, okay, that's the second category. So self-employed mooy yow yaay liggéeyal sa bopp, but also sometimes self-employed mun ngay liggéeyal keneen, mais you are considered not be an employee but a contractor, right? Donc self-employed contractor fell into that category, and they will give you a 1099, same as in the W2. They are required to give it to you by the 31st of January. So on a 1099, the difference between the 1099 and the W2 is that on the 1099, they don't cut any taxes on it. So you are giving the full pay, and that you are required at the end of the year pour nga file the taxes and put your expenses there. Generally speaking, 1099 are allowed to put expenses in there related to the job. So anything that's enter wala dugg ci li nga xam ne moom mooy allows you to do the job, danga koy file as expenses when you're doing the taxes, as opposed to W2 employees where you have very few possibilities. Some W2 employees also into their unreimbursed business expenses mun nga ko claim on your taxes, but most likely you fall into this standard deduction bi nga xam moom la ñuy allow for the W2 employees, where you don't put actual expenses in there. Mun nañ ci waxtaan ci kanam tuuti, mais generally W2 employees, you don't file your expenses, but 1099 you are allowed to file some of those expenses that incur in the normal course of your business. Léegi 1099 bu ñu jógee ci W2 bu ñu jógee ci 1099 donc dañuy dem ci loolu mooy li nga xam ne generally moom mooy dem ci sa personal tax. So one thing also is possible mooy di nga gis koo xam ne dafay am W2 ba pare am 1099. Ultimately, it's possible. But when you am W2 am 1099, da ngay file the form 1040. Ci biir form boobu noonu di nga ci dugal sa W2 bi, but di nga ci also am what we call Schedule C. Schedule C is a business profit and loss statement return. Profit and loss statement nag return boobu si ngay tàmbalee with all the income that you came in mooy nekk ci kaw, whether it's coming to a 1099, whether it's coming to, you can come also to 1099 NEC, more non-employee compensation, or a miscellaneous, depending on what kind of job you have. But it also comes as in the form of credit card payments now, the 99K. Parce que bu njëkk ba, wala boog they started a few years back, more the IRS required the credit card processors to send you a 1099 so that you can show how much money is coming into your business. So you can be like Uber driver, or you can be like a taxi driver, or you can have a hair shop, whatever business that you have, and you're taking credit card, they're gonna send you a 1099 at the end of the year to show how much income you brought through the credit card processing. Lolo nek, boy files a tax as a self-employed. It's on one side, and the other side you have your cash, because some business also do collect cash in form of payment. So then I bought a 1099 credit card, see, bought a cash payment, that's going to be your total revenue. Donc you're nañ ci bàyyi xel. Donc as an individual, comme ni nga ko waxee ñaar yooyu moo am, you can file your W2 if you're a W2 employee, or if you're a 1099 employee, then you combine those two and you file the taxes. If you're a corporation, then yes, there's two types of corporation. There's S Corp and you have a C Corp. There's many types actually, but these are the more popular, the S Corp and the C Corp. The main difference between the S Corp and the C Corp is an S Corp generally is reserved for smaller entities with less than 100 stakeholders, right? That's on the S Corp. And also on the S Corp, you are required to pay yourself a W-2, a salary. And S Corp is also called a pass-through entity, which means that
the income on the S corp is passed on directly onto you as an individual. So the corporation does not pay any taxes. Versus if you have a C corp, the corporation is the the corporation becomes a person, legal entity, and then they pay taxes. Therefore, linking is more you trying to avoid paying double taxation because corporation they pay tax. Jox la schedule K1 nga sa K1 ñëw ci sa personal tax ba pare nga fay fa. Donc sometimes moo tax it's important if you create your company you talk to ku mel ni ay ñoom Yacine say xaw na mu ngi ci line bi ñoom ñi nga xam CPA ñoo xam affaire yooyu they can better advise you on how to structure your business. But regardless then bu fekkee your tax preparer na la sa business return then he or she is going to give you a K1 Bob we to this K1 moom ngay boole ak sa personal return boole ak sa W2 wala sa 1099 then you file your full return. Then the corporation is going to file its own taxes as either a C corp, S corp, or a partnership, and then jox la K1 bi K1 bi moom ngay bring in to your personal return. So en gros daal sëñ Mamour loolu ngay gis ni moom mooy the ABCs of taxes, right? Personal taxes, whether it's a W2 employee or 1099 employee, you're required to file those. Bu fekkee ni you have a corporation, then you file your corporate return and you get a K1 or partnership return, a 1065, and then you give it to your preparer, mu boole ko yëpp nag file your 1040. So 1040 is going to be a recap of all your income. I moved to just 1040. It's going to be a recap of all your income. Multiple sources of income. Binga am yep. Binga mun nga nek ñoo xam ni nga am W2, am 1099, am K1, all type of because even if you have like rental income person, donc yooyu yëpp danga koy file, right? And peut-être fii laa fi taxaw foofu di nga gis ñu bëri ñoo xam dañu am second home boo xam dañ koy rent, but usually they don't file under taxes. That's a big no-no. So if you do have a home that you're renting, then make sure that your preparer knows about it, and then that is income that's taxable. It's taxed at a low rate. I put me exactly what's the rate, but it's taxed at a low rate. But you should definitely do that. Other things people always forget, my retirements. If you have taken some money out of your retirement, your 401k, normally it's not taxable. Well, it is taxable if you withdraw early, right? And then the company will give you the 1090, the 1099 or 1098. moo xam danga koy file on your taxes. Okay, so you got to make sure that you file that 1099 for your if you withdraw some money in your tax. Meaning when you withdraw from your 401k, I always advise, unless it's strictly necessary, make sure you pay the tax at the time of withdrawal. Parce que nga jël benn 20,000 fay ci tax moo gën a yomb nga bàyyi ba sa tax return ñëw, then nga dugal 20,000 boobu, and then you're paying full taxes on that. So if you withdrawing early on your retirement, make sure you pay the taxes at the time. And also there's federal taxes and state taxes for states that have state income tax. Donc loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. Beneen bi aussi mooy dividend, right? The dividend taxes. Ba ñi nga xam ne dañu am stock, ñoom xaaj maamu ñi nga xam ne dañu am ay stocks affaire yooyu noonu, donc ñooñu dañuy jot dividend tax. So 1099 bu dañu koy jox boobu tamit you should be paying taxes on that. Within that am na lu xew lu nga xam ne bari ñu ngi koy def, and it's being complicated parce que lu bees la muy crypto. So if you have some crypto, then you are going to get that 1099 and you are required to file it in your taxes. Donc maybe am na yeneen ma fàtte, but it will come as a discussion ñëw. But daal that's en gros sëñ Mamour loolu la mooy first part bi, just to give you the ABC of taxes, and then inshallah ñu ibbi line bi commencé waxtaan bi. Bu fekkee ni aussi am na ay expert yu nekk ci line bi am luñ ci bëgg a yokk, they are welcome to bring that in. And if there are questions also, we're going to try to do our best to answer this question, especially as you come down to tax preparation on the business. Parce que ñi si gën a bëri xam naa daal business yi ñoom soxna Khady ñu ngi préparé ak seen questions yi taxaw pour xaar. Donc we're going to try to answer this as well, inshallah. jërëjëf El Hadj monsieur le président, vraiment li nga fi wàccee am na solo,
I was taking notes like I'm in a classroom. Parce que li nga fi wàccee vraiment am na solo lool, and I'm sure people have a lot of questions or some contribution comme ni nga ko waxee comme yàlla baaxee nañu ITFA moom dafa mel ni we have it all donc ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na si li comme ni nga ko waxee rek they are more than welcome to give some contribution. luñ si mën a yokk wala luñ si mën a ameen luñ si mën a wax loo xam ne rek njëriñ lay doon pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu encore une fois képp ku si am question rek at any time you can jump in su ko defee nga laaj sa question su ko defee ñu baaxante wante rek suñu biir c'est nous dans nous incha allah comme ni koy El Hadj Pape Ndiaye Guèye waxee ñu jéem a tontu liñ si man ñi nga xamante ñooy experts yi ñu ngi si suñu biir ñoom itam ñu jubbanti gën a leeral incha allah. waaw Pape man de suma question mooy comme li nga wax noonu lu am importance boo jëlee sa retirement money souvent damay gis ne da ngay fay taxe bi right off the back ndax loolu soo ko jëlee nga fay taxe you are still obligated boo jotee sa W2 form ngay fayal sa 1099 1040 da nga am pour claim it again ne withdraw woon nga nangam during the year the same talking mooy wax nga si 401k ma doon laaj ci nag health saving bank so health saving account boo si withdraw parce que some companies they give you money upfront through the year that you can use for health expenses. Some people nowadays, some companies allow you to withdraw cash from it. So if you do that, ndax danga am at the end of the year to boy file the taxes, declare ñaata because it looks like it's an income, ñaata nga withdraw woon, ñaata moo si taxable at that time because I believe ne bu dee health saving souvent duñ la tax upfront yaa ngi fay fees rek from the ATM machine where you get the money bu nga ko jëlee noonu ndax loolu danga ko war a report at the end of the year question boobu laa am ko for now. jërëjëf Hadj Mamou the first question je pense mooy dem ci have I mean ñaar question sax dañu xaw a nuroo whether it's HSA bi la wala mu nekk retirement so on both occasions you're gonna get a statement anyway that stipulate how much you withdraw and how much taxes was taken if there are any, right? Because depending xam nga tey depending on your filing status implication is different. So that's why even though you're fayoon nga ba ngay withdraw that money, you might have some tax benefit because you are married, or because you have some children. So regardless, that statement is what your preparer is going to use. Fekkee ni jël nga ko fayal nga tax wala fayoo tax. The same way with the HSS health saving account bi, that's the same thing. You're gonna get a statement parce que xam nga HSA moom it's a pre-tax contribution, right? You're not taxed when you contribute onto your HSA, and if you have eligible tax deduction, then dañ koy génne. But if those expenses are not eligible, then you should pay taxes on that. Mais it gets so complicated. The good thing is you got a statement boo xam ni it stipulates what you had on it, and then the tax preparer is going to use that statement in order to file the taxes. Jërëjëf, thank you so much. Xam naa question yi ku si am question rek soxna Khady. waaw sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar di jéetal si nuyoo bi suñu sëriñ sëñ Sidi Ahmed mu tegal ñu nuyoo bi tam si loxo soxna ma jigéen mu jàllale ñu ko si panel bi yëpp Pape man de sama question yi bëri na de. Deux questions lay mais après troisième question da ngay commencer fay. waaw d'accord Pape par exemple bu fekkee ni you are working, you have W2, you have a LLC. At the same time, maybe you take some distribution from your 401k, you withdraw some distribution. So I file, what schedule should you use?
All right, good question. All right, so li nga laajte dafa am solo. For one thing, your 1040, let me go ahead, it's going to be a recap of all of your income and everything you have done. If you have a business, right? If you have a business and you are filing, you're not filing a corporate return, more you're sole proprietorship, more you don't keep your next business, right? Then you're filing a Schedule C, which is a business profit and loss return. Si ngay dugal sa expense, si ngay dugal, si ngay bringing all of your income and then against all of the expenses that you had on the business. If you have taken some money out of your 401k, you are going to get a 1099. Right? The 1099, moom buñ ko dugalee, moom dina dem directement génneel la how much income, how much taxes you should be paying on that. The same way, bu fekkee da nga am other source of income, bu si nekk rek form bi dañ la koy jox. The good thing is we don't need to know all the forms. You just receive it, and the IRS is going to tell you this form is required to be filed, right? 1099 moom tax preparer bi yaa koy bu fekkee yaa koy file sa bopp tamit you're going to see fan nga koy dugal ci using the tax software that you are using dina la wax bu fi am na yoo xam ni li ci neex sax léegi da lay it's a kind of questionnaire, right? Da lay like, oh, did you receive any 1099 nga bind yes mu laaj la ban type of 1099 nga dugal boo ko kiwee da nga mën a nekk 1099K mën na nekk 1099 DIV mooy dividend, right? Mën na nekk 1099 je sais pas man NEC. Donc forme bu mu ci nekk rek boo ko dugalee da ngay gis ni dina la calculer li nga xam ne moom mooy contribution bi wala tax burden bi nga xam ne moom moo associated with that form. mais Pape dama gis ni ren kii bi dafa changé how you call it again bare comment naka lañ koy waxatee sa encore the tax bracket dafa changé donc xam naa ni ren moom fay tax yi dina bëri parce que affaire yi moom xaw naa doy waar mais li ma la bëggoon laaj Pape par exemple man mi nga xam ne par exemple damay transformer donc most of my product come from Sénégal damay fay labor damay fay container fee damay fay ni ñu koy waxatee sax encore transport yooyu nag et puis li ngay fay you pay in CFA xam nga li ma bëgg a wax da ngay dem si seen suñu app yi yónnee xaalis so you have invoices parce que you know man su may fay dama leen di wax tout le temps you have like supplies you buy you know etiquettes packaging all those. So when you filing, what do you do? Can you print those invoices from Senegal? Naka lay demee? How do you write off all those expenses? Loolu moom it's not necessarily a tax question. It's mainly an accounting question and an organizational question. Okay. Okay. If you have a business and because when you're buying whatever you're buying, doesn't matter whether you're importing from China or you're buying on TikTok or you're buying on Amazon or you're buying. Yow sa cash outflow moom ngay xool mooy you using to buy material. So how you organize yourself is really up to you. Mën nga am sa benn fichier Excel boo xam ni fa ngay commencé wala using am na different software you can use for expensive lu mel ni Expensify. Anytime that you're making an expense that's related to your business whether you're buying supplies parce que am na ñaari partie, right? There is an inventory but it's also expenses. So the inventory you should track of your inventory at the beginning of the year, inventory at the end of the year. So let's say you're starting with 100,525 in inventory at the beginning of the year. Then anything that's inventory, so the things that you buying and you're selling directly, but you keep track of how much you're spending for your inventory, and then at the end of the year you see how much inventory is left. The reason you want to do that versus Google expense, mooy boo xoolee expense you might be doo mën a track exactement li nga am. Boo commencé ak benn taux d'inventaire nga xam ne fii la toll nga then you spending on, let's say you spent $100,000 on inventory at the end of the year and then you had 125,000 in purchases, right? Then boo xoolee you have 225,000 then nga subtract the inventory at the end of the year like let's say it ended like 95,000. So now you are back down to
to that expenses and inventory, right? Loolu mu nekk de côté. Moo xam da nga koy dépenser en CFA wala en yuan wala en dollar, it doesn't matter. Doesn't matter. Keep it track on the dollar side. Okay. So anything that you buy as inventory, keep track of it. They can give you a receipt in Senegal. They can give you a receipt here. Then you can match those two receipts. Like ba ngay yónnee fekkee da nga ko yónnee par Wave, par wala da nga dem ci African market or whatever. You have those receipts. Right? You have those receipts showing that you send that money to Senegal, and then ñoom bu la def les receipt, then you can keep track it. Loolu, the only reason you keep track is because in the event that you get audited, but send those with your tax return. But you should have them ready for in the case you get audited. That's your receipts for your inventory. Léegi mu des nag yow mi nga xam ne yaa ngi ci, you have some selling expenses, right? You have some selling expenses, like you go nenga label, right? You have to buy some labels here. You have to do some shippings. You have to ship to the customers, right? You have to get a computer so that you can type, you can keep track of your inventory, right? You have to get an iPhone that you buy, right? You pay your internet, right? You pay your cell phone bill, right? You pay whatever you're paying, even your gas to go out. Because in your business, anytime you're leaving your house and you're going to send money, for instance, that's a business expense. You can track it under mileage. Or you can track it under actual gas expense, wear and tear on your car if you're using your car for the business purpose. Donc yooyu yëpp ay expense la yoo xam ne moo tax self-employed moo ëpp bon je dirais pas moo ëpp avantage, mais ci avantage am mooy there are many things that you can claim under your business, and those are valid expenses. Anything that's going directly into your business or even indirectly sometimes, you can claim it as expense. The main thing is keep track of those and keep records. Keep track and keep records. I think last year I gave that website was called Expensify. Yeah. So it's a good application. There's another one called Mile IQ. Mile IQ allows you to keep track of your miles that are related to your business. You can do it, and then make sure that you save all your receipt. You scan them. Take a picture, scan it, put it on a folder. Do it on a monthly basis. Don't wait until end of the year to do all that. It's going to be too complicated. You should be doing it every month. At the end of the month, you keep track of all of your expenses. You classify it. Google ko sa benn schedule moo xam using Excel or using a software, and making sure that those are tracked and those are there. At the end of the year, you tabulate everything and you get your total. boo joxe par exemple if you give donation for par exemple ñun suñu masjid bi so plafond bi fan la yem par exemple deduction bi fan la yem amul plafond amul plafond. You can give as much as you want. Bu la neexee nga liggéey yëpp nga joxe ko. Now there are requirements. If you give a certain amount, then the organization is required to give you a deduction letter. Then you can use the the contribution letter. Anything over 500, I think you should have in donation in cash. You can get a letter from that organization, and you keep it on your record, and you show it to your tax preparer. And those donations can be cash. It could also be in goods, right? You can evaluate the value of those goods. Contribution boobu nag moo ñuy joxe goodwill. Waxu goodwill because il faut amoon na defoon na fi benn contribution benn année ñu jël ay yére yóbbu ko Sénégal ci daara yi. Donc all those contributions da nga koy mën nga ko file sa taxes, especially if you're running a business. Thank you, Pape. Ma bàyyi ñeneen tam ñu laajte ba si kanam. Voilà, jërëjëf. Thank you. Merci. Jërëjëf bismillah. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf waay Alhaaj Pape ñu ngi la ziar. Haj Mbaaj ñu ngi delloo ziar bu baax. Jërëjëf defati waa ak sëñ Mamour rek soxna Hadi buñ fekk si bunta bi ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant tàmbali nuyu bi suñ sëriñ sëñ Sidi Ahmed si ak soxna ma jigéen teg nuyu bi seen loxo gars yi partage ko suñ waa ITFA yëpp waa xadara yëpp. So just a quick question following up to Hadi's question about taxes. So this is more about a comment.
Some of the ITFA members are aware, but maybe others are not. They can actually request, through ITFA, all the donations they made for 2024. Then we will create a PDF, with the details of ITFA and whatever they need to, file their taxes. But it's a message for the whole Ginajala. That way people see the benefit of also donating year round, so that will help them at least reduce their tax burden a little bit. By also, if it reduces their tax burden, they can in turn take the savings out of their taxes and come back and donate more to ITFA. But pour ñu gën a jàllale message bi rek nga xam ne every hadara, all the members are aware ne in 2024 donations to ITFA, they should request receipt, and we can provide that to them. Then that will help their taxes. So it's more of a comment, like why, if you can also elaborate from your experience how ITFA has done it before. jërëjëf Haj Hassan, thank you for the contribution boobu xanaa li ma njëkk a def ci loolu rek mooy an apology to a lot of people, because you're right, ITFA has a possibility, and we have been giving this letter for the people that donate. Leen moo ñu xaw a manqué, and hopefully this year with your help we can try to address that more, to having the list of the people that are donated, so we can also be compliant with IRS when we're giving those letters. So letter it's available. For part of the year I was out of town, and there was a request that came through, and I cannot remember who asked for that letter, and I promised to give it to her, but I was never able to get that. Donc, but now that we have more people that's involved in finance, I think what we're gonna do for this year is to allow a process for requesting those letters. Or maybe sax li ñuy def mooy from next year mooy anytime someone make a donation, at the end, like especially large donation, we automatically will give you that template, so that you can file on your taxes. But you're right. Last year, a lot of people who contributed to ITFA, we gave them the donation letter, and they use it on their taxes. The donations are good because I didn't answer the question right from Khadi earlier when she asked for the limit. There's no limit on how much you can give, right, on donation. However, the first 19,000 is tax free, and then you don't have that was maybe that's what she was asking, and I wasn't sure, but it went up from 18,000 to 19,000 this year. So you can give to any single person, whether it's the organization that you want or non-profit organization, up to 19,000, which we the limit for 2020. That's the maximum that you can give to a single person without having to report it to the IRS. Now, for married couple, it can go up to 36,000 if you're filing married, right? And then those are tax deductible that you can have on your taxes as well. But you're right. So anyone that's for now, anyone that wants those letters, you can reach out to me and to Hassan and to any one of on the finance team, and we will give you that letter, inshallah. Thank you. Jërëjëf El Hadj, jërëjëf sëñ Hassan. Actually foofu laa bëggoon a piggyback, waaye li ngeen fi wax moom kenn mënu si dool leneen lu kii xanaa rek di fàttali mbokk yi ne booy joxe si ITFA bu taxe jotee boo ko faayalee Uncle Sam dina la delloo loolu si sa taxable amount, daf lay wàññil comme ni ko président waxee li ngay fay si taxes. Kon mun nga jëlaat loolu au lieu que nga di ko bàyyee Uncle Sam, mun nga ko jëlaat dugalaat ko si ITFA as a donation. Donc ni ngi encouragé ñëpp. Mais man li ma doon laajte mooy in the event of that letter did not come, because not everybody is tuning to this, est-ce que duñu jël proactively rek seen leen remerciement letters plus the amount they donate,
su ko defee ñoom dinañ ko mën a gànnaayoo parce que la plupart du temps dinañu file taxes te ñu jéem ko dugalaat da maanaam dërëm bi du génn gaal gi basically dana la dimbale ba au lieu que nga jëlaat a new $1,000 to donate sa file tax comme up gap bi mën nañ la ba 20 grand or 36 as a couple loolu ëpp naa bàyyi noonu kon nañ fexe daal vraiment encourager ñëpp ñu file seen taxes and think about it for when you do that inshallah and any organisation boo xam ne donate ko donc loolu am na solo Aja Ami yëkkati loxoom sëñ Mamour Aja Ami waaw bismillah kon de ku bëgg a wax rek mun nga nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam wa rahmatullah maa ngi nuyu di ziar. dello ziar maa ngi nuyu suñu sëriñ suñu wasila. di nuyu soxna maa ji mu jël ma nuyoo joxal ma ko ñëpp si plateforme bi. te di dalal suñu gan gi tey. ne ko macha allah indeeti na lu ñu war a laajte. ñun mi nekk si business. alaaji Pape maa ngi ziar. dello ziar bu baax soxna Ami na nga def nekk waa Dallas. ak ñëpp alhamdulilah. waaw maa ngi dégg yaa ngi wax. am na keneen ku ñu war we have to mute that lady. Us to go start the dining room. So léegi let's go do it, get it out. man comme last year comme liñ wax nii rek ne suñ donate at the end of the year mun nañ koo claim suñ taxes yi waaye man suma tax gaay gi dama ko impose mu ne ma no you don't need it parce que man du may am return léegi I end up been paying IRS for the past 3 years so munuma understand lu tax munuma ko use kon parce que li nga wax nga ne it help us te man loolu laa joon séntu ne xëy na loolu dina ma dimbale xëy na suma amul dara sax duma war a fay IRS so lan laa mun a def nag ba ma mun a am return back or ma bracket Most likely Sona Ami it means that you hit all of your possible deductions xam nga it helps you to a certain amount okay bu fekkee ni moom bu ko dugalee sometimes mun nga dugal the donation but it doesn't help you because all the deduction yi nga waroon mun a am yëpp am nga ko ba pare parce que xam nga tey it's a deduction right it's a deduction mooy dafay wàññi sa tax burden bu fekkee moom ni ngay muy fayale sa tax yow instant yi amatoo benn burden bu des then du la yokkal du la wàññil okay maybe what happened is you have hit all of your deductions and that tax donation doesn't have any implication directly on your taxes but it doesn't stop you from giving it to him all the time but the other thing also even if you don't have that letter you can claim it surtout bu jógee ci ITFA and you know that amount you can claim it in retroactivity we can give you parce que loolu tamit it's for your record in the event that you get audited now some tax preparer duñ ko bëgg a dugal tant indiwoo proof bi mais if you file your tax and you haven't gotten from ITFA yet and you know the amount you just make sure you go ahead and give in that amount and then you can request that letter from us okay waaye loolu na mooy nekk sama problème pour xam amount bi ma donate ñu estimate ko rek mais booy dem di anyway li nga xam ne moom nga war a def anytime booy dem di file your taxes make sure you take all your paperwork then the tax preparer moom mun na xam lan la mun a use ak lan la munut a use but bul assume anything just keep on giving it to them keep on telling them and then inshallah they would do the best to minimize your tax burden. Okay. Ba pare maa ngi dégg another question si affaire crypto tam. Crypto bi ana dafa fekk nga withdraw ko si nga mun a file tax or not crypto is very particular these days ñoom anyway fi nga xam ne moom nga sa broker bi nga xam am nga crypto bi they're gonna send you the 1099 and it's gonna show comme sa stocks yi rek lay nekk right whether you withdraw or not it's gonna show yow ñaata nga jënd ak ñaata nga fekkee jaay nga but that form is gonna have that information for the tax preparer to use boo jaayul dara tamit nga xam ne xaalis bi ngi foofu you don't withdraw anything but you still have to file it. You still have to. Oh, okay. Okay, I never knew that. It's going to balance out too. The same way with your tax with your stocks. Oh, okay. Yeah, usually it's that you receive for that. Dividend is only when you
when you perceive some money out of that. Oh, okay. 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 waaw leer na ma ne ko leer na xanaa ngeen dimbale ñu rek soo leen ñu mënee seetal li nga xam ne moom lañ jotoon a donate parce que man pharmacie bi wax dëgg mënuma xam lan laa donate ITFA. Okay, yeah. Yeah. No, Well, for this year, we're gonna work on getting that information, especially on the spreadsheet, so that we'll know exactly because like ñaata nga donate, and then we'll send those letters out directly. Oh, okay. All right. That'd be great. All right, thank you jërëjëf waay. Yeah, mais Pape est-ce que mën nga dellu si waat par exemple si 1099 yi par exemple boo xoolee tey borom salon yi nga xool suñu mbokk yu jógee Sénégal ñu bari ñu ngi liggéey si salon yi amoon ñu kayit donc léegi yow bu fekkee ni you are salon owner how can you deduct those expense salary expense you pay them xam naka lay demee sëñ Pape. waaw boobu de xam naa ni ci indi problème yi gën a bëri ci lay bokk ndaxte da ngay gis tey a business owner boo xam ne mu ngi fay the employees waaye the employees do not want to take the 1099 te the business owner moom mi nga xam ne mooy business owner bi he or she is getting that money from the customer and dafay yokk ci revenue am ne bu duggee ci revenue te mënu ko génne as an expense then you almost they mel ni comme si you asking the business owner to carry that burden. So moo tax xalaat waxtaan da ci am solo waxtaan yi mel ni am na solo mais aussi the business owner ñoom tamit ñu mën a waxtaan ak seen employees parce que employé bi nga xam ne day doog a jógee Sénégal wala doog a jógee Gambie wala doog a jógee Afrique te xamagul kooku yow boo koy jël même buy liggéey war nga mën a toog nga expliquer ko ba mu xam so that yéen ngeen nekk on the same page parce que tey da ngay gis koo xam ni moom lu mu liggéey yaakaar ne moom liggéey moom moo ko moom right mu nga koy fay buy liggéey fay ko $200 a day $150 a day $300 a day ci instant yi ñu koy fayee méttul mais buñ ko dajalee ba at bi jeex if someone is getting $300 every let's say even $100 every day right right and they work 7 days or 5 days is $500. And if they work 52 weeks, that's $25,000, $26,000. Then you give her a 1099 for $26,000. Mu dem ci tax preparer kooku ne ko yow li nga am ki yaa war a fay 20% taxes on that. Day indi problème. So we have to educate ourselves as a business owner first. Parce que business owner bi moom mooy gatekeeper bi moo nekk ci bunt bi. Moom mooy bu employé ñëwee mu ne ko fii de mbir mi nii lay demee. Comme que yow you are contractor parce que contractor lañ koy considéré li ma lay fay xamal ne da nga ci war a fay tax te business owner bi boppam moom tamit dafa war a keep track of how much they paying to the employees surtout moo xam salon yi la moo xam yu ñëwee noonu bu si nekk képp koo xam ne yaa ngi koy liggéey di ko fay on a daily basis war nga keep track of how much you paying that person. koy def on a regular daily basis moo xam ne koy def on a weekly basis on a monthly basis keep track of that information te dee leen ko fàttale because ki nga xam ne nga koy fay cash boo xëyee ne ko fay nga $30,000 mu ne la man jëluma $30,000. I experienced that personally so and this is something that happens all the time moo xam da ngay am benn carnet boo xam ne képp koo xam ne semaine bu nekk bu ñëwee nga fay chaque jour boo fay nga bind ko bu semaine bi jeexee bu la neexee sax nga bind ko benn it takes xam nga we want to do business but we don't want to invest the time on the business side. But I'm more comfortable talking about the business than even the taxes because the business I'm passionate about the business, right? So it's all about organization. It's all about putting crossing all the T's and dotting all the I's. Tey mun nga am benn book and it takes you literally 5 minutes at the end of your shift pour que nga mun a organiser loolu. You have 10 people, 15 people at the end of the day on Monday. Khady Sow $100. Penda Diop $20. nangam bind ko ba mu jeex nga teg ko. Then at the end of the week boo demee ba sa kër nga bind nga xool ok defaat sa tableau indi Khady Sow de fay naa ko $100 lundi $25 Wednesday nangam at the end of the week I paid $525. You can even put it on the statement. I mean, if you have a business and you have a laptop, just you can put a statement. Every week, send them a statement saying that, okay,
so I pay you $525 this week. Xam nga moom $525 moom ci week bi moom mënu ko fàtte dina xam ne fay nga ko $525. Right bu week bi jeexee bu month bi jeexee nga defal ko recap te li may wax nii dafa nuru lu metti mais méttiwul. It takes literally less than 5 minutes to do, but it's part of your business. It's part of how you manage your business. bu mois bi jeexee yow sa bopp mi nga xam ne as a business owner you know that you have paid $25,595 in salaries wala to your contractors. Then moom tamit moom mi nga fay xam na ni fay nga ko loolu. So at the end of the year by December 31st you're pare nga to give them the 1099 and there is no surprises because communication has been there all along from the beginning and everybody knows that I've been getting this paid. Léegi moom bu jotee 1099 boobu yow sa 1099 da ngay def sa recap 1099 yow as employee sax you are required to file that 1099. You have to file that 1099 to tell the IRS that you have paid this person that much. So léegi moom jot na 1099 léegi ki nga xam ne moom day doog a ñëw peut-être moom comprendre système bi mais am na advantage for having a 1099 because it allows them to show that yes maa ngi ci dëkk bi mais maa ngi liggéey. Because a lot of people are like, man de maa ngi amaguma kayit wala maa ngi ci dëkk bi lii de nangam te daloon nañu fi about 4 years ago ci Covid bi. ci Covid Trump. dañu xëy suba rek ñun ni liggéey ñu ne léegi képp képp koo xam ne yaa ngi nekk self employed you can have nu ñu koy woowee sax kii boobu. Unemployment insurance. The unemployment insurance, it's reserved for employees, not self-employed. But because of particular situation, COVID, they extended it to self-employed, and they were getting $500 a week. They lost that on over almost $100,000. Because $500 in Korea, they extending how many times they extend almost a whole year. People were getting unemployment insurance. Right? Te da ngay gis aussi daloon na fi ñi nga xam ni mooy li ñuy wax ci kayitu lug-lag right ñu toog mu yàgg rek ne ku fi 1981 fekkoon na nga boo ñëwee ñu may la kayit. And one of the things they were asking for as proof was your that you've been paying taxes. Am nga proof bu yomb la. Right? Gan yi ñëw bees. ñu ngi commencé liggéey ñenn ñi commencé nañ jot seen work permit am nañ social security but imagine ngay liggéey ci benn salon wala ngay liggéey ci taxi wala ngay liggéey ci benn garage wala whatever job you doing and then nga bañ a fay tax nga ne man de garaawul wala xamoo toog fayoo tax for 2 years 3 years yaa ngi ci dëkk bi fayoo benn tax then you go before the judge and then ñu ngi xool kii ñu ne kii de mu dëkk waaye amul dëkk bi njëriñ. And all of those do count when you are before immigration judge. They look at all of that and kii de at the end of the day what they looking is kii ban intérêt la amal dëkk bi but also is she or he being a good citizen. Part of being a good citizen is paying your taxes. So if you here for 2 years 3 years gan amatu fi def naa ñi fi mujjee dugg am nañ fi léegi 1 year almost right so and then all these people are required to go and file for immigration statuses and all that stuff but it's good to know that it's good to show dañ la koy laaj sax dañ lay laaj if you've been filing taxes. There are a lot of immigration kii yoo xam ne case yoo xam ne dañ lay laaj sa tax return and because of the laws and the sharing of the information between the government's entities then if you don't file your taxes IRS will report to USCIS that you didn't file your taxes right da ngay gis ñoo xam ni they married yemul sax ci seen famille da ngay gis ñoo xam ne they married right they are married and then they obtain immigration status because of their spouse then they go to interview pare them and they ask them for a tax return then they file as a single
or they didn't file at all. And immigration is saying, okay, well, if you guys are married, one of the proof of the marriage is that you file your tax together, or at least you can file separate, but your spouse should be shown on your taxes. Donc yooyu yëpp ay mistake yu ndaw la yoo xam ñu ngi koy def. Peut-être dama elaborate génn tuuti ci sa question about the 1099 for the businesses, but those are things that we have to be mindful of. Ki nga xam daal mu ngi liggéey ñu koy fay kooku ki koy liggéeyloo da koy jox 1099 moom dafay nangu 1099 bu nangoo 1099 bu moom tamit mun na faal taxam te boobaa moom mun na ci génnee ay expense parce que c'est pas que ni jox nañ ko $30,000 liggéey nga ci benn salon ñu jox la $30,000 mooy $30,000 bi ngay fay tax. As a braider, right, which is a contractor, boo jógee sa kër jël Uber di liggéey, right, that money is taxed, is expenses yoo xam ne mun nga ko génne boo demee ba lunch dem Chick-fil-A ani waa Chick-fil-A yi da nga koy génne mën nga ko génne ci sa taxes, right. boo jëndee peñe mën nga ko génne ci sa taxes. boo jëndee jéem xam naa la ñu ne xam naa mbirum létt moom xaw naa ko min tuuti boo jëndee jéem bi ñuy léttee mun nga ko fayal ci sa taxes, right. Sa cell phone, right, because you're using it to get the client or your boss to call you to come to work. You can file on your taxes. So you have a lot of expenses yoo xam ni yow mi nga xam ne yaay liggéey you can file it against your income bi nga xam ni moom la 1099 bi la xam moom la sa boss jox. If you are working par exemple on a mechanic shop, the tools that you're buying clé yi ngay jënd, right, sa yére yi ngay sol di ko yóbbu ci laundromat bi yooyu yëpp ay business expense la yoo xam ni mun nga ko file against that. To recap daal xari ki ngay liggéeyal da la jox 1099 yow mi ngay liggéey da ngay nangu 1099 file sa taxes. mais Pape su fekkee amoo kayit naka nga mën a fayale sa taxe comme par exemple ñu ñuy wax ni suñu mbokk nekk salon yi doog a ñëw amuñu social security, how is they gonna file tax? Good question. Hopefully ñi doog a ñëw 99% wala 99% fu mu ne am nañu social security ci yoon bu bees bii nii ñi nga xam ne amuñu ko they are better off filing what they call an ITIN. ITIN mooy individual tax identification number moom comme social security element it's a number that IRS gave you and you can use it to file your taxes. Donc most tax preparers am nañu tuddee ITIN provider dem am nañu possibility to apply for ITIN for you. Donc ITIN boobu noonu mook social security bi ñoo xaw a nuroo and then you can use it to file the taxes. Then the employer wala boog ki nga xam ne moo la ki moom mun na use ITIN boobu to jox la 1099 and then file the taxes as well. So Pape foo jëlee loolu foo jëlee ITIN bi nga wax ni fan nga koy jëlee? ITIN bi you can apply for it but through the IRS but most likely tax preparer am nañu tuddee ITIN provider donc ñoom mun nañ la help apply for that ITIN. te li nga wax dafa am solo ba nga xam ni IRS doesn't care about your immigration status. If you working, IRS say you should be paying taxes. So not having a paper doesn't mean that you are exempt from paying taxes. Mashallah. Jërëjëf Pape. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. ziar. man la soxna Fatou. Soxna Fatou na nga def. maa ngi fi rek sant yàlla bu baax. macha allah laaj Pape maa ngi la bëggoon laaj am naa ñaari question xaw ma ñett yu ma ki dajale woon. bismillah bu ñu tontu rek. bi nga doon njëkk a wax sànq par rapport ak donation yi ñu joxe. pour ITFA wala foo munti joxe donation bi. pour lettre bi ñu lay jox. xam nga yaa ngi doon wax bu fekkee da nga am W2 form. most like doo ci mën a dugal ay expenses. loolu mooy différence am par rapport ak boo nekkee self employé. so bu fekkee yow W2 ngay am. est-ce que kon même boo jotee lettre bi from donation yi ngay joxe di nga ko mën a faylaale di nga ko mën a dugalaale booy file sa taxes? Yes, because the donation is not an expense. Donation, it goes into your Schedule A, itemized deduction. Now, because you put doesn't mean it doesn't have it's going to have an impact. Because itemized deduction
dafa am lu ñuy tuddee standard deduction. Standard deduction mooy IRS is saying whatever yow mi liggéey W2 xam nañu ni di nga dépenser di nga am deduction up to a certain amount. I don't know exactly what amount is. As long as boo dugalee sometimes da ngay dugal yenn da ngay gis ko dugal taxi sales dugal donation yooyu yëpp mais ba léegi it's below the itemized deduction limit, the standard deduction limit. bu ko defee boobu tax preparer wala software bi dafay privilégié dafay choisir bi gën a low bi gën a high, whichever is better. mais dem da ngay itemize wala da ngay use standard deduction. But as a W2 employee, you can and you should use your donation. It's just sometimes you use it, it doesn't have any impact, but you can use it still. Okay. Sama beneen question mais bu demee ci côté housing nag taxes yi ngay fay ci house bi lu tax la plupart du temps du affecter sa taxes boo demee di fay sa taxes dañ lay wax ne la depuis 4 years ou 8 years dañ ko change amul benn impact sa taxe bi ngay fayal. It depends. Moom tamit dafay xaw a niroog ba léegi ak question of donation. So if you have a house, then the interest that you're paying on that house, okay, and the taxes that you're paying, yëpp ay tax advantage lay provide. But sometimes the standard deduction, it's because sometimes dañ ko raise ba nga xam ni ñi nga xam dañuy def itemized deduction duñu yegg ci niveau standard deduction bi. Let me check what the standard deduction for this year is. Parce que bu fekkee loolu même boo ko dugalee du ci am impact. Parce que après software bi dafay tànn whichever is better. 15,000 mooy single payer standard deduction for single payer. Donc il faut nga am ay deduction yu toll ba 15,000 pour que nga commencer am bénéfice yi. Now some people, parce que most of us li ñuy am ci ay deduction du bëri mais da ngay gis ñoo xam ne am nañu dañ joxe nga $10,000 donation, right? Joxe nga am nga houses where you pay a whole lot more in taxes, right? And you have other deduction yoo xam mën nga ko utilize. Then it can be that your itemized deduction becomes higher than your standard deduction. In that case, you can start seeing that benefit. Yeah. And it's 15,000 for this year. Yeah, standard deduction for this year is 15,000 for single. Okay. Last question bi mooy par rapport ak li la soxna Xadi doon laaj sànq surtout pour borom salon yi xam nga du juste pour ñu fii soog a ñëw mais salon in général borom salon yi duñu joxe 1099. su ma mënee wax ne que mosuma gis sax borom salon fii ak salon yi at yi yëpp buy dem di bind 1099 wa di ko utal pour employés mi mais déttkat yi est-ce que ñoom ni ñuy à peu près wala ni ñuy waxee seen montant annuel dem noonu 1099 just pour fii seen taxe yi loolu tamit illegal, right? Because di nga feel tax without 1099. That's what I'm saying. You can file a tax without 1099. Lool by itself is not illegal, right? Parce que xam nga with the taxes, the system, the way it works, basically they trust you to come and give the right information. However, if you get audited, then you have to prove that the information you're given is correct. xam nga IRS dafa lay invite ñoo la wax ma ñaata nga liggéey. So what was the basis of your income? Buñ la audité you're gonna have to do that. You're gonna have to prove that. Moo tax it's good même bu fekkee da nga yow da ngay let sa kër par exemple, and I'm gonna start with that and then ba ma dem ci borom salon yi. Like yow fekkee da ngay let sa kër war nga am sa benn cahier bu ndaw boo xam ni fa ngay def sa daily ak sa daily sales yi. Parce que lu tax mooy sometimes da ngay gis koo xam ni tax preparer bi wala moom mi koy def da koy def de telle sorte que da ngay def dugal expense yi ba nga xam ni net exactement you getting the maximum benefit, which is a red flag. Parce que IRS mën nañoo ne la ok yow nee nga li mooy sa expense waaye indi ma proof li mooy sa expense nga indi proof expense mën na li ma sa proof li mooy sa revenu. So having a book to put down your revenue on a daily basis or a weekly basis is good for you. Waaw loolu nag c'est valable
non seulement pour lettkat bi mais aussi taxi driver bi nga xam ne dafay receive cash wala kii dem ci flea market bi di jaay. It's the same thing. You should keep track of your revenue. Now, the same way you should keep track of your expenses. léegi nag bu fekkee ni yow xam nga à peu près lan ngay fayal taxe ni kii ak yooyu mun nga fexe ba book bi nga xam ne moom ngay yore bés bu la ko laajee book boobu na match ak li nga xam mu nga fayal on your taxes. mun na nekk ci book mun na nekk ci Excel file mun na nekk any type of record that yoo xam ne bu la ko laajee mun nga ko génne. Now li nga wax tamit ci salon yi bëri na dëgg la néew na salon boo xam ne day joxe 1099 mais xam nga li problème ak salon instant yi fu mu toll nii mooy before a lot of the revenue was coming as cash. Now over 90% of the revenues are coming as a credit card. bu fekkee day jël credit card wala cash app wala Zelle. So those are electronic payments that the owner mu ngi IRS am na provable track record of those expenses. buñ ko audité moom mi nga xam ne moom mooy the shop owner am na loo xam am na benn traçabilité boo xam ni mu ngi ci income boo xam ne mënatu ko escape. So if you're getting a 1099 from your credit cards and it's add up to 100,000 buñ demee sa bank account Zelle yi cash app yi ñëw Venmo yi nangam yooyu yëpp ñëw dajale mu nekk 150,000. Now if the IRS audits you, because part of the audit process is they're gonna subpoena or they're gonna get a request. They can request your bank statement, and then they saw that you have 250,000 in electronic revenue that came in, but on your taxes you only have 100,000. For déjà you have $150,000 yoo xam ne foog unaccounting for. So in order to avoid that, the business owner should know exactly all the revenues coming through. The cash bi moom moo ci xaw a tane cash bi sax nit mun na ko je dis pas nëbb mais cash bi moom yow yaay bind ñaata nga liggéey di cash mais li nga xam ne moom mu ngi ñëw electronically moom bu xesee ba ñëw xamal yow ñaata la. Maintenant let's say you have that $250,000 boo xam ne ñëw na electronically boo xam ne IRS mun na ko gis and you don't give that 1099 to the breeders ci lettkat doon jox 1099. It's going to be hard to business owner bi parce que I think roughly they make about 30 to 40% of that money. So the remaining money, you are going to be asked to pay taxes on it, which is not fair on the business owner either. Wala mu dugg di imaginer wala di inventer ay expense yoo xam ni buñ ko audité du génn. So it is to everybody's interest. Moo tax this conversation need to be had between the business owner and the employees. At the beginning of the year ñu toog ñu waxtaan. Bu jaree nga woo benn tax preparer mu ñëw benn séance 5 minutes 10 minutes wax ak say liggéeykat expliquer leen ko parce que je pense nit ñi bu leen expliquer dinañ comprendre mais bu leen expliquer wu rek xëy suba jox leen 1099 problème am mais buñ ko leeralee ku si nekk risque bi nga ciy jël yow sa bopp ak yow mi ko joxewul ak risque bi nga xam ki fay liggéeyee mu ngi ko joxe et puis the other thing right mooy unemployment insurance ak workers camp ñi nga xam ne ñu ngi commencé di am ay shop affaire yi kii yooyu yëpp they are required to have those in place parce que tey as the business grow if you get sued as a business employee as a business owner kenn léttu ci salon bi wala dugg ci garage bi lakk ndox mi lakk ko wala boppam futt wala garage bi mu daanu and when they sue you then boo demee court yow mënoo nekk business owner ci salon bi rek yow kase ngay let what proof do you have that the other people are working for you donc kan mooy protéger kan parce que bu fekkee ni yaa ngi am revenu muy dugg si te yow wane woo fenn foo xam ne am nga fa employé wala am nga fa contracteur kan moo let Giselle when Giselle said that am naa problème nangam and how you retracing that this is an employee that was in there donc ay affaire la yoo xam ni as the business grow and we growing as a community in the business then we need to start
thinking about those things and putting those guardrails in place so that we can be part of the situation and protecting ourselves, protecting our client, and protecting our workers. Mashallah tontu nga question yi baax ne ko jërëjëf ma déglu ba xoolal naa amal beneen question après. Inshallah. parce que mën nga ñoo wax tuuti si affaire child tax credit. Child tax credit moom day yéeg ko wàcce rek every year. So let me look at the limit for the child tax credit this year. 2025 child tax credit is change will make no sax fu mu dugg. No, I start with eligibility, right? So in general, the child tax credit, if you are single and you are just gross income, start at the maximum of 125,000. 438 for for married. Now, child tax credit is a credit boo xam ne moom ngay jot en général ci sa tax allocations, tax burden bi. So if you have children and then you file taxes, IRS is saying, okay, kii de foog ñu jàppale ko tuuti nañ ko jox crédit bàññil ko tax li mu war a fay ci tax. Erreur bi am foofu tout le temps aussi, people don't realize it's a credit, it's not money that's given to you. So bu fekkee ni liggéeyoo fayoo tax, you don't have any credit. Da nga waroon fay tax 5,000, ñu jox la crédit de 3,000, léegi nga fay 2,000. Wala da nga waroon fay tax $200, you jox la crédit de 3,000, then now you have 2,800. So child tax credit bi moom day indi problème toujours nag suñu kër yi. Because kan mooy file xale bi maa ko war a file wala nangam. I say to my customer, you better off always filing. If you married, file married. Okay? Parce que child tax credit ak earned income tax credit bi parce que ñoom ñaar ñooy xaw a ànd. And ñi jot xaalis yëpp généralement fi ñu koy jotee ci ñaar yoo lañ koy jotee ci earned income tax credit bi ak child tax credit. And if you filing head of household, you can get it. If you filing married file single, married file joint, you can get it. But married file separate, you don't get the earned income tax credit. So right now, you can get up to $4,000, $4,200 per qualifying child on earned income tax credit. Is there a limit for that? Because some people have like 3 kids and you heard them earning 13,000. So for one child, it's 4,200. If you have 2 qualifying children, it's 6,900, almost 7,000. No, 3 or more, it's going to be 8,000. So there's a limit up to 3 or more. You're going to have a limit on the income tax credit of 8,000. You still get some benefit from the child tax credit, independent credit, after 3 or 4. But the AITCB for a year to 3 children at 8,046. Pape, man, I'm a little bit confused about the earned tax. How you call it? The earned tax credit? Earned income tax credit. Earning income tax. What is that? Earned income tax credit. Mooy credit bi nga xam ni boo amee dependent, you can claim it. Now dafa am limit ci sa adjusted gross income, AGI li ñu tuddee AGI. Now limit boobu noonu, as long as you are under that limit and you have a qualifying child, you can have earned income tax credit up to, comme ni nga ko waxee noonu, 4,000 for 1, 7,000 for 2, and 8,000 for 3. How about the social security income? Social security income tamit is income, right? You have different type of income. So social security income
moom bu ñëwee most likely it's not taxable. Sometimes you are required to file it, and the statement will tell you that you are required to file it. Well, sometimes you're not required to file it, but the Social Security statement is going to tell you whether to file it. Te boobaa you use the statement and you just give it to your tax preparer, and based on that information bi ci nekk moom si la koy file. Thank you. Pape, do you file taxes for people? Yeah. I do, You do? but not for a whole lot. I do because I've been doing it for a long time. I've been doing the taxes for 20 years. I'm still doing the taxes. I don't make it a profession, but I file tax. So mën nañ la woo suñu bëggee file suñu tax oh, yi. definitely, yeah, sure. All right, okay, thank you. Okay, yeah, you can call me. I can file it for you. Sure. Sañ Pape pour nga mun a file tax dafa am minimum of income boo xamante ne moom nga war a am ci year bi. Yes, good question. So, in order for you to so requirement to file tax as a single, if you earn up to 13,850, then as a single you should file taxes. Under 13,850, you don't have to file it. As a married filing, combined income has to be 27,000. Then you must file taxes at that limit. Bu fekkee da nga nekk head of household, mooy you and then you have a dependent, your minimum is 20,800. Bu fekkee self-employed nga, képp ku liggéey more than $400, you should file taxes. And there are advantages, comme ni ko waxee sànq, there are advantages in filing taxes anyway. ok so suñu waa mbokk waa Nicaragua yi soog a ñëw am na comme ñi jot seen kayit yi am na yàggul ay 6 mois lay def ak yooyu noonu wala less than a year ñu commencé liggéey bu ñu liggéey lii defa ko 6 mois am na mekk guñu limite boobu soo ñoom amaguñu obligation bu ñu file tax mun nañu xaar ba next year, right? That's true. Amuñu obligation, but I'll highly recommend that they file taxes. Even though amount bi nekku fa. Because even though they don't reach the amount, because it's a proof that they've been here and they worked. Okay. It's just one thing to add to everything else that they have. Okay, that's good. And I even recommend amuñu sax W2 and am nañu fenn foo xam doon nañu fa liggéey cash to file self-employment tax même bu ñuy fay tuuti. Mohamed Cissé, vas-y. Okay. Sëñ Pape, salaamaaleykum. Am na solo information sont très pertinentes. Léegi ci njaboot gi xale yi commencé màgg dëgër xam nga rek 15 ans 16 ans am liggéey make few dollars for whatever they do at McDonald's or something like that. Is it more beneficial to let them file separate or file them with the family? Like, and if it's yes or no, to what age? It depends. Tax is like a numbers game. So sometimes the question you cannot generally respond to the question without knowing how much they earn. But typically, what you should do, you can still claim them, right, on your tax return as a dependent, even though they have worked. Okay, ñoom tamit ñu wëlbati ko ñu file tax on their own. Déjà baax na ci loolu parce que ñu ngi dugg ci âge maturité, donc it brings something maybe intangible that moom mu yëg ni mu ngi commencé tax. Mais the only requirements is that moom buy file tax am na benn check box boo xam ni moo xam da koy defal bopp moo xam tax preparer bi wala benn question boo xam ñu koy ask, are you a dependent of another? So as long as mom mu ngi check ni she or he is a dependent of someone else, mun nañu file seen tax yi, and whatever tax that they pay, they're gonna get it back. Okay, te yow mi nga xam ne ay parents bi, you are still able to claim them as a dependent parce que am na tax advantages of having them as a dependent. Now fi muy intéressant we
mooy bu xale bi commencé dem college ba mun a am possibility of getting the lifetime scholar lifelong ñaari am na ñaari deduction yoo xam mun nañ ko jot when they going to college parce que boobaa bu fekkee you paying for the tuition and most likely we are paying for the tuitions right so dañuy jot a 1098T boo xam ne school bi moo leen koy jox so ñoom li ñuy liggéey en général dafay tuuti ba nga xam ni it doesn't have a lot of benefit to them mais yow as a parent with a high earner having a child boo xam ne is going to college for whom you have paid $5,000, $10,000 or more, you can get up to $4,000 in credit, come to earning income tax credit. For next sometime, you got to look at it. If the child worked enough, where the credit makes more sense for them to claim it, let them file their own taxes and claim the credit. Or you can claim them as a dependent and claim the credit as well. It's a little bit technical, but it's just on a case-by-case basis. But know that in general, xale bi mun na file taxam ba pare you still file them as the dependent. As long as ñoom bu ñuy file seen tax, they put that they are dependent of someone else. Okay, that's just great. Okay, thanks, Pape. I hope I answered the question. I went, it's a little bit complicated, but yes, you did. You did very well. Thank you. thank you. All right. Well, sëñ Pape, man damay piggyback si importance to file taxes. And also, comme ni ko soxna Fatou waxee, Nicaragua yi ñu ngi jox seen kayit yi léegi. As seen jaatige, par exemple, ñi nga xam ne ni si yow lañ dal, avant ñuy am kayit, si yow lañ nekkoon, donc it depend on you. Ndax it will be beneficial yow nga boy file yow mi nga xam ne am nga kayit yaa ngi si dëkk bi yàgg nga fi nga claim them as a dependent pour wane ne ñi yow yaa leen yoroon donc ñoom léegi su loolu passé nag léegi ñoom ñuy file seen bopp wala yow fekkee ne file nga ko ban moo gën a beneficial for them like as individually ñu defal seen bopp parce que ñu ngi am seen kayit yi not long ago like a month before December or something like that mais ñi ko amoon earlier aussi ndax it would be profitable for them to file individually or to be shown that they did work as under your being under Social Security. So you get two parts to that question. The first part, yow mi nga xam ne yaa seen njaatige, can you claim them as a dependent? Yes, you can. Okay. Qualifying relative la ñu nekk or unrelated relative, mun nga leen claim as a dependent. I would not advise that. I would not advise because implication is way too many. Because they have to have lived in your house for 1 year. You have to have provided for them for all that time, which we can prove, but the benefit is so marginal that it might not be worth it. Because duñu ay xale, especially buñ demee ba ci digg année nga xam ne commencé nañu liggéey, then they have to file their own taxes. So I think as a general rule, peut-être I can be wrong, maybe someone will have a different idea. I think as a general rule, I would not claim them bu fekkee dañuy ñëw nga dëkkal leen en attendant ñu jot seen kayit. So that's my personal view on that. So léegi ñoom can they file the tax mooy lu ñu waxoon sànq rek bu fekkee ni they whenever they get their papers they commencé nañ ci liggéey before the end of the year and they receive the W-2, yes, they should go and file the taxes themselves. Bu fekkee que ni liggéeyuñu amuñu ci W-2 te doon nañu liggéey te am na ku leen fay 1099 wala doon nañu liggéey fenn ñu leen fay noonu ñoom they still should file the taxes as a Schedule C to business return. Moo xam dañu am benn $1,000 benn $2,000 or whatever dugal ci yenn expenses, sure that they have paid some taxes. That would be my recommendation for someone in this situation.
Very good. Pape bu fekkee nit yi amatuñu benn question ci affaire yi taxi yi Pape mën nga ñoo soxna Xadi mun nga ma may benn question rek ma vas-y bien sûr fii Mamour laal noonu dafa mel ne soxna Seli am loo xam ne dafa jóg de aussi also Pape following li Mamour doon laajte xale yi fi ñëw bu yàggoon I don't know if it's the right place to say this. We know bu ñu yegsee te amaguñu këyit nit ñi def parfois ba mën a liggéey I think xam nga fi ma jëm sama wax xam nga léegi nit kooku nga xam ni moom moo leen dimbale noonu nit kooku nekk high income earner would it be because nit kooku comme que turam moo fa nekk kon moom income moom dafay yéeg on the top of la mu doon make would it be a good idea nit kooku maybe issue xale bi a 1099 or something mu wàññi moom burdenam en même temps kii dem fay tax fii ak I-10 moom mu fayal moom income moom wàcc quoi for whatever is it I don't know if you get where I'm trying to go. I get very much what you're saying. Okay. gis naa li ngay wax so donc dafay xaw a compliqué parce que boobu li muy laaj moo bëri parce que déjà pour nga issue nit 1099 day fekk ni mu ngeen am benn legitimate business boo xam ne moo fa taxaw pour nga mun ko fay te bu fekkee dañu tëbal rek defar benn business uniquement pour loolu den da ngay dugg ci benn guuta boo xam ne génn ci du yomb bu la fekkoon nag nga am business bu la fekkoon yow amoon nga business te business boobu den te kii léegi jot na këyit wala boog am na ITIN nga bëgg a wàññi sa tax burden nga charge ko loolu waxtaan la ba déggoo mais doo mën a cautionner xam nga cautionner laa koy wax xam nga cautionner like nit abal nit kayit pour mu liggéey ci ba pare nag léegi di wut beneen buntu bu ñu wàññee buñ ko wàññee man li may wax buñ desee ba loolu des pour loolu desee ki nga xam ne yaa ngi koy jàppale pour mu am ci lu mu jàpp na xam ni liñ koy fay lépp moo ko moom mooy li ma doon waxtaan ak business owner bi rek waxtaan la boo xam ne njëlbeen bi lay jël yow de yaa ngi liggéey fii de Amérique boo liggéey dañ lay fay dañ lay dagg tax nangam man nag partie bii nii sa liggéey bii nii man dinaa ci fay nangam bu jotee yow boo faalee tax ba pare moom bu jotee moom moo war a yëkkati xaalis bi delloo la xaw ma nag ban amount la nan lañ koy calculer mais ki nga xam ne moom mu ngi bëgg a liggéey te amagul liggéey yow mi def sacrifice jël kayit bi jox ko moom mu liggéeyee ko dem income bi jógee ci 80,000 dem ci $120,000 nga waroon fay yow normalement ba yow mën nañ calculer boo fayoon ba sa 80,000 peut-être bu fekkoon da nga doon fay yaa ngi fay 2,000 léegi ak 120,000 bi di nga dem ba fay ba 5,000 3,000 yi moom moo ko war a fay da ko war a ne da nga koy ko mu xam fay ko am na suñu bëri ñoo xam ba ñu amee seen kër dañu ne carrément taxe bu ñëwee ba ma fayal lu ci war a fay yaa koy fay te yaakaar nañu ki ñu abal kayit war na mën a nangu lool waaye nag day fekk nag ñu waxtaanee ko ci njëlbeen parce que sinon mbokk yi tas na si taxe moom bu jotee moom problème yu bëri fi lay génnee soxna Seli balaa ma jëm ci Seli sëñ Mohamed waaw suñu Pape waaw leer na it make a lot of sense I was thinking about it que ni comme ni nga ko waxee rek xam naa situation yi war na bëri ci kër yi yooyu baax na di waxtaane au moins di fi doog a ñëw comme ni nga wax rek quoi il faut ñu jox suñu rôle éduquer leen xamal leen réalité bi lii la waaw moo réalité bi lii la dana yomb seen dund dana éviter erreur yu bëri yu ñeneen def ni xam nga donc xaw nañ fi yàgg am na lu ñu xam au moins ñu bokk naan loolu war na bokk ñu suñu culture quoi jërëjëf am na solo trop vraiment xanaa ngeen bàyyi ci xel rek mu fekkee mun nañu benn spécial rajo pour invité gan yi ñu Richard xaw nu ñuy fexee ba jot leen ba Richard ñoom parce que genre waxtaan yi ñoom la gën a impacté am war nañ ci mën a xam parce que yéen ñi au moins xam ngeen tax yàgg ngeen ci mais ñii doog a ñëw mu nekk benn système bees boo xam ne musuñu ko xam amul Sénégal amu fa donc ñoom day need to know mbir mi na lay demee soxna Seli waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa sëñ Pape sëñ Mamour ñu ngi leen di nuyu
nga di leen ziar di rafetlu émission bi di jiital suñu yow bi suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed ak suñu yaayu daara sa wax na jigéen voilà man amoon naa quelques questions yu ma bëggoon laajte mais bëgguma génn ci topic bi parce que dama remarqué ni depuis bi ma commencé jënd assurance ba léegi assurance bi like Affordable Care Act bi dafa mel ni dafa am impact ci sama return léegi dama bëggoon su fekkee ni mun nga ma leeralal boobu point d'abord d'autre part aussi am na dama am aussi 1099 ak sama W2 forme parce que dafa amoon benn liggéey bu ndaw bu ma doon def ci site bi so bi ak ñaari kii laay am ñaari forme yooyu laay am léegi aussi dama bëggoon non explique nga bu pare ni dañu war a boole ñaar yëpp bu ñuy file tax mais sama question bi mooy léegi man sama income bi nga xam ne moom laa am ci 1099 bi est-ce que dama bu may renouveler sama assurance léegi de renouveler naa ko bu pare mais dama ko war a yokk sama income boobu wala dama war a bàyyi ba déwén ma yokk ko loolu mooy sama deuxième question beneen bi nag moom xaw ma question yi la xaw ma tamit contribution la wala je sais pas lan laa ko mën a tuddee parce que ki ma jiitu woon que je crois que Mamadou la dafa am benn question bu mu posé woon je ne sais plus ndax moom la woon wala parce que xale yi bu ñu commencé jàng léegi yaa ngi fay université bi mais ci fin d'année bi am na benn forme bu ñu lay jox je ne me rappelle plus exactement ci turu forme bi mais forme boobu ñu lay jox dañu lay wax par exemple ñaata nga fay 8 000 9 000 dollars nga fay ci ñaari semestre yooyu mais léegi bi ma ko yóbbulee sama tax return sama waa ji ki may defal sama tax kii ki may fayal sama tax dafa ni ma non li mu am ci scholarship dafa bëri donc moo ëpp li nga ko fayal donc mënuloo ko report so loolu aussi bëggoon naa su fekkee ne mën nga ma si jàppale daal éclaircir ma situation boobu incha allah jërëjëf. jërëjëf insurance so yes am nga Affordable Care Act bi bañ ko voté muy Obama Care dafa exiger woon que everybody have insurance and boo amul insurance da nga am na benn penalty boo xam mu nga doon fay doo nga génne sa taxes then penalty boobu Trump ba mu ñëwee first time dañ ko dindi woon après kenn renouvelé wu ko ba léegi so bu fekkee da nga jënd insurance ci marketplace depending on the state you are in ça dépend ban impact lay am ci sa tax return so because bu fekkee ni dañ ko subsidize like Affordable Care Act bi ci marketplace bi fa nga jëndee insurance right wala nga jëndee ko to your state marketplace période bi ngay jënd tax bi période bi ngay jënd insurance bi da ngay déclarer benn certain amount of income boo xam ni dañu ne bu fekkee ni income bii la and you fall within that range then state bi da koy subsidize wala federal bi da koy subsidize nga dem at the end of the year da ngay jot benn statement am na ñu bëri ñoo xam ne 1095 bi dafa ba 1095A genre statement boobu la boo xam mooy wax yow ñaata nga earn ak ñaata lañ la subsidy ñaata la donc am na benn back calculation boo xam moom la système bi di def to see bu fekkee am na penalty parce que bu fekkee ni yow li nga report ci sa income ba nga xam ne bañ lay jox insurance bi it's much higher than your actual income then boobaa am na loo xam ne da koy impact da koy delloo donc am na benn instant yoo xam ne dafay level up donc tout dépend ci how you obtain that insurance moo tax muy am impact boobu muy am ci sa tax return depending on your level of income parce que am na ñoo xam ne par exemple surtout bu fekkee ni you are self-employed generally foofu la problème bi nekkee sax nga xam ni then you buying the insurance on the marketplace based on a certain amount of income then at the end of the year day def match up bi xool est-ce que income bi nga reportoon ba ñu ko jaayee est-ce que subsidy is valable or not donc loolu mooy indi différence bi ci tax return mais bu fekkee ni usually you get your insurance through your employer then you don't see that impact because it's already there then it's not gonna affect you léegi beneen question bi je pense ñaari question parce que benn la ci 1040 fan ngay report sa insurance bi it depends on what type of insurance you have bu fekkee da nga am insurance to the marketplace wala fekkee da nga ko am through your state then you will get that form 1095 boo xam ni A wala B nga xam ne moom mooy match up dugg sa form 1040 léegi par rapport ak 1098 bi mooy je pense que Mohamed mu ngi ko doon laajte ci xale yi if you da nga am benn dependent boo xam ne is going to school and then at the end of the year dañ koy jox 1098 bi mooy wane how much
nga fay on legal education expense. Now, in your case, li tax preparer ne li mu am ci scholarship, it's possible then mu am $15,000 in scholarship, and then the tuition was $12,000. Then you don't have any out-of-pocket expense. However, what that form doesn't say is what is your out-of-pocket expenses, because mun na am scholarship te terewul scholarship bi mu fay tuition bi yëpp, mais there are still some expenses that are directly payable des fois to the school. Books mun nga fay yoo xam ne xale bi dem library jënd ay books yoo xam ne scholarship bi cover ko, right? Jënd MacBook, xale ñoom yaakaar nañu ku dem high school da nga war a am MacBook bees, right? yenn expense yi nga xam ne is directly related to the school, te buñ ko dugalee mu nga boole ko ak tuition bi, it goes over the scholarship amount. Donc the tax preparer should ask you what are your the expenses that you incur that are not nan lañ koy waxee sax on the 1098, reported on the 1098. am na boobu da sax ci software yi am na benn section boo xam ne fa la ñuy dugal amount boobu noonu. Donc loolu dina mën a tax bu fekkee am na income tax dina mën a am parce que for the first 4 years of college they can get what you call a lifetime learning scholarship, lifetime learning credit, and I think it's like $4,000 something. After 4 years they still get the American Opportunity Credit, which is $2,000. So it's very important bu fekkee ni am nga possibility to get those credit, to get it. te loolu you can only get it if you claim if you fekkee ne xale bi moom mu ngi ci school, and then you paying for the school. American Learning Credit moom moo nekkoon $2,000. Lifelong tuition I think is $5,000. Lifetime learning mooy $2,000. American Opportunity Credit bi moom mooy $2,500. D'accord sëñ Pape jërëjëf. Léegi par exemple léegi lan lañu mën a yokk par exemple en dehors de li ñuy fay école bi directement, xam nga tuition bi day dem ci école bi directement, mais li ñuy jënd nga xam ne da koy soxla pour école bi te demul foofu par exemple. Books, mais library cards, bus passes, laptops, iPads, cahier, big, I mean anything that's related to the school. Okay, thank you so much. Jërëjëf jërëjëf. Sëñ Pape. Allez-y bismillah. Sëñ Pape. Bismillah. maa ngi jéggalu de dafa am lu ma doon laajte léegi par rapport ak li soxna Seli doon wax. Parce que je me rappelle am na benn année par rapport ak sama doom booy fil taxe bi dafa am benn forme bu ñu waxoon ne école bi moo la koy jox. boo xamante ne mën nga ko filaale pour nga mun a am crédit boobu te man fay ma woon wax dëgg yàlla fayuma tuition. because yëpp scholarship bi moo ko fay. but still receive nañu crédit boobu parce que forme bi lay université bi doon jox la collège bi doon jox. xamatuma nag kii boobu naka la tudd de. 1098T. 1098T boobu still you can get the credit right even though boo fayu de tuition bi. Yes, because xam mooy 1098T bi there are things in there that yoo xam ni moom buñ ko dugalee rek parce que if you don't file it you don't get that credit. So even though for instance ni you didn't pay amul dara loo fay for the school directly, by the virtue that the school the dependent is in school, you are eligible to get the AOC, the AOTC, wala the lifetime credit. So xale bi moom kuy dem collège laaj ko mu dugg seen generally is available on the financial aid portal. Donc bu duggee seen financial aid portal fi muy fayee tuition yi dina under the tax forms dina am 1098 bi, and it doesn't hurt. Dugal ko, the system will tell you whether you get the credit or not. Moo gën bañ ko dugal and lose out on the credit. And it's available for the first 4 year for the first 4 year. You can claim it for 4 times. Même bu fekkee xale dafa skip benn year, then on the 5th year dina ko mën a claim ba léegi.
au-delà de 4 years then they can claim the lifetime learning credit. It's Form 1098T. ok jërëjëf. jërëjëf sëñ Pape fi ngeen nekk noonu laa bëgg a teg loxo encore une fois mooy que ne même adulte bi kii comme ñun ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey si corporate yoo xam ne dañ lay allow nga continue education when you file for financial aid even though the tuition going to be paid by most your employer dafa am partie boo xamante ni dama fàtte tur bi mais xam naa ne xëy na nga revenir si mooy que ne income bi nga déclaré yow booy file day wax ne the IRS dafa wax ne nangam nga déclaré par année according to loolu nag yow da nga war a prove ci sa expenses yi ngay am pour nga mën a qualify for that financial aid and souvent it's about 8,000 per semester te loolu mën na la dimbale donc encore une fois filing taxes has other benefits other than ñi nga xamante ni just for earning credit or cash money back and also ñu ngi doon wax si waaye borom salon yi ñi si yàlla dimbale ñu transitionné am seeni këyit suñu bëgg établir bu am ay credit card or whatever souvent dañ leen before xam nga day jël temps avec building that so dañ leen di laaj proof of income mooy li nga doon wax noonu everyday nga bind sa kii ak yooyu noonu donc again loolu nekk na la nga xamante ni I think very 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 important si pour ñiy déglu ak ñi nga wax noonu si Nicaragua yi doore ñëw encore une fois amaat beneen émission pour que vraiment ñu gën a xeemadis au niveau de notre communauté loolu daal laa bëggoon revenir encore parce que vraiment c'est très 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 important et les changements yi am rue que years ago li fi doon am ak léegi dafa uute avec le digital world donc we need to our community need to know the need and the changes that are coming and try to embrace it because that's the way life goes right now maa ngi jégalu nag si contribution bi ma delloo war la kàddu gi. Non, effectivement, ni ko waxee noonu la donc it's very important filing tax moom we cannot stress it enough there are lot of benefits donc tuition yooyu ni naan xale mais aussi mag bu jàng you still get the 1098 right it's not limited on age it's just that who is going to school first 4 years in school you can file it and au-delà de 4 years then you can still file it te même ñi nga xam ni dañoo demoon doon fay student loan ba commencé liggéey the interest also bi nga xam mu ñu fay ci student loan bi it's tax deductible donc it's interest yoo xam yaa ngi koy fay and you will still get the 1098 interest INT mooy 1098 interest bi then you can file it donc yeneen avenue la yoo xam ni dina reduce the tax burden. Pape xam naa ne doyaluñu question yi jeexul donc xam naa dañ lay ñaanaat rek beneen nga may ñu beneen temps boo xam ne parce que d'habitude dang ñuy defal taxi waxaale affaire éduquer ñu si affaire yi crédit te loolu dafa ànd ak suñu dund fii si Amérique xam naa ne xaw ma nag kañ nga ñuy mayaat beneen show mais soxla nañ ko su ko defee tam suñu mbokk yi nga xam ne suñu doom yi suñu rakk yi ñëw si dëkk bi tamit ñu invité leen ñoom tamit ñu dégg lii lu am solo la parce que ay réalité yi nga xam ne la Pape dañ koy jonkonte bés bu nekk te des fois nga def lu baax lu bon fekk la ci des fois nga xam nga affaire xaalis moom fu mu dugg rek problème day am donc dafa baax ñu yee nit ñi si lii ku nekk xam fi ngay taxaw waaw léegi nag moom vraiment merci lii moom li nga fi indi tey yal nañu la yàlla fayal du ñu doyal si yow mukk parce que chaque fois boo fi ñëwee rek di ñu indi di ñu yee si loo xam ne xamuñu ko woon wax dëgg yàlla donc yal nañu la yàlla fayal maa bu loolu la dëgg donc waaw xam naa kon rek ñu jox sëñ Pape moom mu tàggatoo ak auditeur auditrice yi sëñ Pape
Ajuma moo jërëjëf soxna Khady ñi ngi nekk ci leen bi yëpp vraiment ñi ngi kontaan ci opportunité bi xam jox nañu ko tey pour que ñu ñëw waxtaan ak suñu mbokk yi parce que ñun ñëpp benn lañu te waxtaan bi comme ni waxee du amul expert ku si nekk da nga ciy def rek ci li nga xam ni moom nga xam as tuut mais bi leen li am na loo xam ne dama ci juum bu ma juumee ñu xam ne erreur la it's not I'm no expert in this but I'm passionate about it I'm passionate about taxes about business and I think ni that information dañ soxla pour am ko in our communities because mooy mën a tax ñu mën a avancer ci lu bëri te aussi mooy mën a tax aussi que ñu mën a moytu yu bëri donc comme ni nga waxee ni invitation bi I welcome it we can have as many sessions as possible as we want xale ma soxlaa rek incha allah dinañ ci taxaw def ci suñu kéem kattan beneen bi tamit vraiment boobu ay xool nan nañu mën a fexe daal ba audience bi gën a yaatu especially suñu mbokk gan yi wees ñi ñëw ñu ne ma waxtaan ak ñoom ci biir bu baax ci li nga xam ni mooy possibilité yi mais aussi yi nga xam ne moom la ñu war a avoid I think rising tide lift all boats donc bu fekkee ñun ñëpp xam nañu nan la ñuy fexee ba jongal suñu business nañ jongal suñu nekkin fii Amérique I think ni day gën a dox rek ndax tey fu ne nii soxna Khady gis nga contribution bi mu def ci convention bi business am donc ak keneen bu suñu business yëpp doxee yaakaar nañu ITFA la ñuy gën a dëgër donc maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen baal ak di leen ko baal ñaan yàlla defal ñu sutura yokk xéwal yi sàmm njaboot gi waajur yi may leen gudd fan ñi jiitu yàlla yërëm leen yeesal suñu ziar suñu sëriñ di ko ñaanal yàlla dellu ko sutura gin ko dëgëral di leen ñaanal yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Pape soxna Khady waa jërëjëf sëñ Mamour kon xanaa jox leen rendez-vous rek semaine prochaine incha allah. very good thank you so much vraiment ay auditeurs auditrices ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di beral nuyoo nag Serigne Malick Senghor fële si Atlanta monsieur Dioum ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Chicago donc all auditeurs auditrices ñu ngi leen di gërëm di leen sant you guys are always with us te tey nag moom li fi wàcc sëñ Pape vraiment ITFA on the name of ITFA ñu ngi lay gërëm yow nag jar sax ñu lay gërëm parce que si kër nga bokk waaye nag vraiment li nga fi indi vraiment c'est très 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 deep and important nga expliquer ko in a layman term nga xam ne ñëpp dinañ si mën a jëriñu vu the questions donc loolu vraiment ñu ngi si kontaan donc guys ñu ngi leen di joxaat rendez-vous xam naa Thursday incha allah we will do the best to bring him back incha allah rabbi ñu ngeen tune in and tasaare ko like yëgal leen ko ñeneen ñi comme ni ñu ko waxee ni we'll do our best to reach out to the Nicaragua ku si am koo xam ne ni si Nicaragua bi la bokk na nga ko woo invité ko jox ko link bi wax ko heure bi insist and we all do that incha allah dinañ leen mën a dimbale parce que li fi wàcc am na solo lool te njëriñ la si képp ku fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox ci dig daje Thursday same time same link jërë ngeen jëf good night everybody jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yi yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dundu doomu aadama rajo ITFA ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Sénégal te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo ITFA ci programme yu am solo rajo ITFA di rajo askan wi leeram ya jolli na foo xool foofa baawaan rajo ITFA daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyiti ba mukk rajo ITFA rajo askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب والقلب صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله
يا رسول الله محمد سيد الكونين ثقلين والفريق قد